Yes, good morning, all of you. And today we are going to discuss on the topic called how inline snippet codes are going to be used in the Bootstrap. Because in the Bootstrap, it is very important how to use the code snippets. Code snippets in the sense, while you do the programming, in between you need to mention some the tags itself. How to use that, how to display those kinds of tags in the output display. Because if you not use that, what happens immediately is it is going to be like shown as it will consider it as a tag itself. ಅದು ಅದನ್ನೇ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So how to ignore such tags to display on the screen? That is what we call as inline snippet codes for display the code tags. So how to do this? That is what we are going to see in the today's class. I will show you that. Let's see how it is going to be shown now. I will share the screen. Yes, if you just look at the code, instead of looking at the code, first I will show you how it is going to be uh, add or how the display is going to be seen on the window. First I will go and I will show you. Yes, look at here. As here, what we do is we need to show the tag like this. We need to show the tag like this. Here in this code, what we have is we have the marked tag. What we have? We have the marked tag. So ಈ ತರ ನನಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ in between of my output, see if this is my output, in between that I want to show this as a tag. I call this as the marked tag. ಸೊ ಈ ತರ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬರಬೇಕು. ಈ ತರ ನನಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ದ ಕೋಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ದ Bootstrap to do like this. Because why it is going to be difficult in HTML is while writing the code, if you use the angle bracket, it starts treating it as the tag. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅದು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆಗಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಅದು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ತರನೇ ಬರಬೇಕು, ಔಟ್ಪುಟ್ ತರ ಬರ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ Bootstrap. ಸೊ Bootstrap ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುವಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ದೇರ್. Okay, so for that we need to make use of a different kinds of tag to bring the output like this. ಈ ತರದೊಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ನಾನು ಟ್ಯಾಗ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ನೌ. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಗ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ತರ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಾನು ತರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಏಕೆಂದ್ರೆ normally if you want to display the text, you will display the text as the paragraph. ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರೀಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸಪರೇಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಚರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎನಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ದ ಕೋಡ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್. ಇದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ತರನೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಅದರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫೀಚರ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದಟ್ ಆಸ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಆತರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ Bootstrap code. I will show you how to do that. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅವರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಡೂ. ನಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು, ಈ ತರ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಏನ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು.
ಬರಬೇಕು. ನಾರ್ಮಲ್ HTML ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇನೋ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಅದು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಸೋದು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ಯಾಗ್. ವಿ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ದ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ಯಾಗ್? ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ the code tag. We call that as code tag ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಿದು code tag ಅಂದ್ರೆ this is a code tag where exactly we are going to represent the codes. codes ಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ represent ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ codes ಗಳನ್ನ represent ಮಾಡೋದು? First I will show you it here in the screen. In the paragraph, ನಾನು paragraph ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, the highlighted text use. ಸೊ ನಾನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಲೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು, ಅಲ್ಲೊಂದು ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಆ ತರ ಕೋಡ್ ನನಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ವಿ ಯೂಸ್ ಕೋಡ್ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And for getting an angle bracket, we are using ampersand LT that is less than and ampersand GT that is greater than. So ಇದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. This is how basically the code works. I will just show you how this is going to be seen in the ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾನೀಗ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. Just look at the board. If you look at the board, yes. See here in the board, what we are going to do is we are using the code tags. We are using the code tags. I will just show you what is that code tag. To do this, we are using code tag. Is this visible? What I am writing on the board, whiteboard? Is this visible, yes, all of you? Yes, sir. See, what is this code tag is? This code tag help me to display the codes. Help me to display the HTML codes or tags. ಈ ತರದ್ದು ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. How to use this code tag? How to use this code tag? Code tag ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? See, basically we write that in between the paragraph. ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ in between the paragraph, what I need to write is here I will write something. This is a demo. This is a demo. I write like this. This is a demo. In between, I want to write some codes. So codes na baribeku andre what I should do? I should use the code tag. ನಾನು ಕೋಡ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಾನು ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಐ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಓಪನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಐ ಓಪನ್ ಅಂಡ್ ಐ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಈಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಮಧ್ಯ ನನಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ampersand, I will just expand this. See, code ಆದ್ಮೇಲೆ I want ampersand less than colon. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾರ್ಕ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ GT. Okay. Now close the code. Now close the code. So this is how we write the code and close the paragraph. Close the paragraph. So ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. I took a paragraph. In between the paragraph, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, I take the code. This is the important code tag na ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. So I take the code tag. I open and close the code tag.
ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಏನ್ ಬೇಕು, ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಕೋಡ್ ಏನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ GT and GT greater than. So this indicates the symbol angle bracket opening, and this indicates angle bracket closing angle bracket. ಸೊ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನೀವೇನ್ ಬರೀತಿರೋ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನ್ ಬರೀತಿರೋ ಅದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ದ ಮಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾನೀಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆಮೋದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಸ್ ಅ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಡೂ ಇನ್ ದ ಬೂಟ್ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇನ್ ದ ಬೂಟ್ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ HTML ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. HTML ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ನಾನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಐ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನೇ ಬರೆದ್ರು ಅದೇನ್ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕೋಡ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ LT ampersand LT and semicolon and ampersand GT semicolon. So again ಆಗುತ್ತೆ, it will take the less than and greater than symbol, opening and closing of angle brackets. Opening and closing of angle brackets ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜನರೇಟ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕೋಡ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಜನರೇಟ್ ದ ಕೋಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೋಡ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಕೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಅದೊಂದು ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ನಾನು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೀತೀನಿ. ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೆದಾಗ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಕೋಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ampersand LT semicolon ampersand GT semicolon. In between that, whatever you write, it will display that as a code tag. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕೋಡ್ ತರ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಆಸ್ ದ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈಗ ನಾನು ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಹೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಕೋಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಕೋಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್. Yes, in the coding part, what we are going to do is, as I shown, till nodi, I will show that in the coding part. I will zoom this. Yes. So here, what happens is, you can see the paragraph. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟು ಹೈಲೈಟ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ಇದು ಏನಿದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ನಾನು ತೋರಿಸ್ದಂಗೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೀತಾ ಇರೋದು. ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ, ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕೊಡಿ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು, ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ನಾನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಕೋಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಶುಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆನೆ ತರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ, ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ampersand LT semicolon and ampersand GT semicolon ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನೀವೇನ್ ಬರೀತಿರೋ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಗ್ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, look at here, I will do before that I will just show you how it is right now, how it is looking.
Look at here. Right now it is looking like this. ಈ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು ನನಗೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹೊಸ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ look at the example. I'm doing that for you. This is a demo. This is a demo of code tag. So this is a demo of code tag. Code tag in demo ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನೇ ನಾನು ತೋರಿಸೋದಾದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ, I will just make use of the code here. Code and closing of code. What this shows, opening and closing of code. So ಇದ್ರ ಮಧ್ಯ ನಾನು ಏನ್ ಬರಿತೀನಿ ಈಗ, ನನಗೆ I need an angle bracket that is LT and ampersand GT semicolon. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯ ನಾನು ಈಗ ಏನ್ ಬರಿತೀನೋ ಕೋಡ್ ಅಂತಾನೆ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ಕೋಡ್ ಅಂತಾನೆ ಬರ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕೋಡ್ ಡೆಮೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಆಗಿ ನನಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ದಿಸ್. Look at here. This is a demo. See, this is a demo of code tag. This is a demo of code tag. This is a demo of code tag. So code tag ಒಳಗಡೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕು angle bracket ಬಂದಿದೆ. You can see that how it is angle bracket is showing here. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕೋಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಹೈಲೈಟ್ ತರ ಕಾಣ್ತದೆ. ಲೈಟ್ ಪಿಂಕಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೈಲೈಟ್. ಎಷ್ಟು ನೀವು ಕೋಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಕೋಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So that you can see here. So this is how you are going to make use of the code tag. Code tag ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. I think you are clear with what is code tag. Is that clear all of you? What is this code tag? Code tag ಅನ್ನ ನಾನು ಈ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಈ ತರ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗಡೆ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ampersand LT, ampersand GT, ಸೆಮಿಕೋಲನ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ತರ ಟ್ಯಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Is that clear all of you? Is that clear? What is the code tag? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲಿಗೂ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನೋದು? Anybody have doubt? If you have any doubt, you can ask. Okay. Now, I have one more tag called the pre-tag. What is this pre-tag? Pre-tag ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನೇ ನಾನೀಗ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ pre-tag. ಸೊ pre-tag ಒಳಗಡೆನೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗಿಗೂ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗಿಗೂ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು. ಸರ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಿದಾರಂತೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. So look at here, what is pre-tag and what is the just code tag. ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗಿಗೂ ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗಿಗೂ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಟಿಲ್ ನೌ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ವೆನ್ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಲೈನಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಲೈನಿಗೆ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬೇಡ, ಒಂದು ಲೈನಿಗಾಗಿ ನನಗೆ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬೇಡ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ
ಜಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕ್ ಈ ಒಂದ್ ಲೈನಿಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮಧ್ಯೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ನನಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾನು ಕೋಡ್ 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 ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್. ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ, ನೀವಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರತಿ ಸರಿನೂ ನೀವು ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಟಿ ಅಂಡ್ ಜಿ ಟಿ. ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಎಲ್ ಟಿ ಅಂಡ್ ಜಿ ಟಿ ಇಸ್ these LT and GT are defined in the code tag. LT and GT ಏನಿದೆ, ಈ LT GT ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ LT and GT ಆಂಬ್ರಸೆಂಟ್ LT ಆಂಬ್ರಸೆಂಟ್ GT ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾನು ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನೀಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಿ ಟಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಟಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನಾನು ಕೋಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಬರೋ ತರ ನಾನು ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಬರೀಬಹುದು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ನೌ. What is the difference between the pre tag and the code tag? See, code tag is applicable only when we are going to make use of a single line. ಈ ತರ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ, ಆ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಕೋಡ್ ನ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇನ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾರ್ಕ್, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ತರದ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ, ಈ ತರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಕೋಡ್ ಬರೆಯೋದು, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಥಿಂಗ್. ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ತುಂಬಾ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಲೈನಿಗೂ ಈ ತರ ಬರೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್, ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್. I can make use of the pre-tag. Pre-tag ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ, ಈಗ 3 ಲೈನ್ ಬೇಕು ನನಗೆ, 3 ಲೈನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ 3 ಲೈನಿಗೂ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಪ್ರೀ-ಟ್ಯಾಗ್ ಓಪನ್ ಪ್ರೀ-ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಲೈಕ್ ಇದು 3 ಲೈನಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರೀ-ಟ್ಯಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಪ್ರೀ-ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಆಂಬ್ರಸೆಂಟ್ ಎಲ್ ಟಿ ಸೆಮಿಕೋಲನ್. ಈ ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಂಬ್ರಸೆಂಟ್ ಜಿ ಟಿ ಸೆಮಿಕೋಲನ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಂಬ್ರಸೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬದಲು ನಾವೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಂಬ್ರಸೆಂಟ್ ಎಲ್ ಟಿ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಆಂಬ್ರಸೆಂಟ್ ಜಿ ಟಿ ಸೆಮಿಕೋಲನ್. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಈಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಆಂಬ್ರಸೆಂಟ್ ಎಲ್ ಟಿ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಆಂಬ್ರಸೆಂಟ್ ಜಿ ಟಿ ಸೆಮಿಕೋಲನ್. ಈ ತರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಲ್ ಟಿ ಅಂಡ್ ಜಿ ಟಿ. ಈ ಎಲ್ ಟಿ ಅಂಡ್ ಜಿ ಟಿ ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ ಟಿ ಅಂಡ್ ಜಿ ಟಿ ಎಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ ಟಿ ಅಂಡ್ ಜಿ ಟಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆನೆ ನಿಮ್ಮ ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ನಿಂತಿರೋದು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ ಟಿ ಅಂಡ್ ಜಿ ಟಿ ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಂಬ್ರಸೆಂಟ್ ಎಲ್ ಟಿ ಆಂಬ್ರಸೆಂಟ್ ಜಿ ಟಿ ಅಂತ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐದರ್ ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್ ಆರ್ ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಯೂಶಿಯಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಕೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ ಸೇಮ್, ಎರಡು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಗೆ, ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನು ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್. ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ ಬಂದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಬಂದಾಗ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್. ಈ ತರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗಿಗೂ ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗಿಗೂ ಇರೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗಿಗೂ ಇರೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್. ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ and pre tag is for multiple line. Pre tag is for multiple line, single line and multiple line. ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಇದ್ದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ ಬಂದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಈ ತರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್. Are you clear? What is the code tag and what is the pre tag? All of you? Code tag ಅಂದ್ರೆ ಏನು, pre tag ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? Is that clear, all of you? What is the difference between the pre tag and what is the difference between the code tag? It is very clear. Uh, Code tag is for single line. Pre tag is for multiple line to display the code elements. The code elements in the sense we can say that as the angle bracket. ನಮ್ಮ ಕೋಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಏನಿರುತ್ತೋ ಆ ತರದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ದ ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? Yes, sir. Yes, sir. Next I will show you. Well, this is what we discussed till now. So, what is the difference between the pre tag and the code tag? So, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. You can see that in for every single line we use the code tag. Instead of that, I can make use of the pre tag. Instead of that, I can make use of the pre tag. So, pre tag use ಮಾಡಿದ್ರೆ like you can see here the pre tag ampersand LT strong ampersand GT semicolon bold text and ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಮುಗಿತು. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಬರಬೇಕು ನನಗೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೋ ದ ಅಂಡರ್ಲೈನ್. ಯು ಟ್ಯಾಗ್ ಬರಬೇಕು. ಆಂಪರ್ಸೆಂಟ್ LT ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಯು ಆಂಪರ್ಸೆಂಟ್ GT ಸೆಮಿಕೋಲನ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಸಾರಿ ಯು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇದೇನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್. This is how we make the code tag and the pre tag. Now we have one more thing to discuss in the pre tag is we have the scrollable. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್, ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಕ್ರೋಲಬಲ್. ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿನೇ ನನಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಕೋಡ್ ಬರಬೇಕು. ಆ ಬಂದಿರೋ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಲಬಲ್ ಬರಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ಲೈಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು. Okay, I will just share the screen once again. Yeah. See here, I will just show the example. Look at here. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಜೂಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಡ್ ನ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಲೈಕ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೇ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಕೋಡು. ಅದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಲಬಲ್ ಆಗಬೇಕು.
ಈ ತರ ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಒಂದು ಫುಲ್ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಕ್ರಾಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಕ್ರಾಲಬಲ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಈ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ನನಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಲಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ದಟ್ ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ವಿ ನೀಡ್ this one. We need to call the class called pre scrollable. Pre class ಒಳಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, scrollable ಅನ್ನ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. I will just take this as a demo. H4 demo program. H4 demo program. ಇಲ್ಲೊಂದು ಡೆಮೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ. You can see this as a pre class. ಇಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಪ್ರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕಾಲ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೀ ಸ್ಕ್ರಾಲಬಲ್. ಇಫ್ ಯು ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೀ ಸ್ಕ್ರಾಲಬಲ್, ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಂಡೋ, ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ರಾಲಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಕ್ರಾಲಬಲ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಾಲಬಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಷ್ಟೇನಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಕ್ರಾಲಬಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಯು ಸಿ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಇನ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ದಿಸ್. ಎಸ್, ಡೆಮೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಡೆಮೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಅದು ನನಗೆ ಈ ತರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ದಟ್ ಇನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದಕ್ಕಿನ್ನ ಸ್ಕ್ರಾಲಬಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ಕ್ರಾಲಬಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಟಿಲ್ ನಾವು ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್. ಈ ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಏನು. ಸೊ ಈ ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗಿಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್. I call a class is equal to pre-scrollable ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. I just called that class. So class ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, if you see, I will refresh here. You can see the scrollable window. ಇಲ್ಲಿ scrollable ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. Since it is having a minimum number of text, it is not having any scrollable things. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. Yes. Now you can see the scrollable things. ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Like it is having its own standard, like 350 pixels. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ರಾಲಿಂಗ್ ವಿಂಡೋ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. I will just show you. Okay. Assume that this many of code is there. Then I refresh this. Yes. Now you can see the scrolling button is enabled. ಸೊ ಈ ತರ ಇಷ್ಟು ವಿಂಡೋ ಏನಿದೆ, ಇಷ್ಟು ವಿಂಡೋ ಅದ್ರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೈಜ್. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಬರೋವರೆಗೂ ಅದೇನಾಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ರಾಲಬಲ್ ಎನೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಡ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎನೇಬಲ್ ದ ಸ್ಕ್ರಾಲಬಲ್ ವಿಂಡೋ. ಈ ಸ್ಕ್ರಾಲಬಲ್ ವಿಂಡೋ, ಈ ಸ್ಕ್ರಾಲಿಂಗ್ ಬಾರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸ್ಕ್ರಾಲಿಂಗ್ ಬಾರ್ ಎನೇಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ಈಗ? ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀ ಸ್ಕ್ರಾಲಬಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. So what is the use of pre-scrollable classes? It will bring your code within a small window, and the scrollable window will be enabled once the coding is with a more number of lines. When more number of lines are going to be displayed under that particular the code window, at that time the scrollable window is going to be enabled, or the scroll bar is going to be enabled, so that you can scroll and you can see the coding. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು.
ಓಕೆ, ಈ ತರ ವಿಂಡೋಸ್ ನ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ತರ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಪುಟ್ಟದ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಬರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರಾಲಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಏನು, ಪ್ರೀ ಕ್ಲಾಸ್ನೇ ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರೀ ಸ್ಕ್ರಾಲಬಲ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಪ್ರೀ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀ ಒಳಗಡೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀ ಸ್ಕ್ರಾಲಬಲ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ರಾಲಬಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಎ ವಿಂಡೋ ವಿತ್ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಬಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿಂಡೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀ ಸ್ಕ್ರಾಲಬಲ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ ತರ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಈ ತರ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಬಾರ್ ಎನೇಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಸ್ಕ್ರಾಲಬಲ್ ಎನೇಬಲ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಐ ಕಾಲ್ ದ ಪ್ರೀ ಸ್ಕ್ರಾಲಬಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರೀ ಸ್ಕ್ರಾಲಬಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರದೊಂದು ವಿಂಡೋ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ತರನೇ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಫಾಂಟ್ ಸ್ಟೈಲೇ ಬೇರೆ, ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕೋಡಿಂಗ್ ಒನ್. ಸೊ ಕೋಡಿಂಗ್ ತರದ್ದು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಈ ಪ್ರೀ ಸ್ಕ್ರಾಲಬಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಎನಿ ಡೌಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೀ ಸ್ಕ್ರಾಲಬಲ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್, ಕೋಡ್ ಟ್ಯಾಗ್? ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ? ಎನಿಬಡಿ? Do you have any doubt with this one, code tag, pre tag, and pre scrollable? Is that clear, all of you? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Next is another one important. The tag is we are using the var tag. So var tag ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. What is this var tag? Why we are using this var tag? ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ var tag. Var indicates, as the name indicates, it is the variable tag. So variable tag ಅಂದ್ರೆ ಏನು? You can see the output like this. So ಇಲ್ಲಿ var is looking in a normal text. var ಏನಾಗಿದೆ, var ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Since full name is a variable, it is italic. ನೀವು ಫಾಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಇಟಾಲಿಕ್ ಫಾಂಟ್. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮತ್ತೇನಿದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಸ್ ಇನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ನಿಮಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ ತರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಟಾಲಿಕ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್. ನೀವು ಯಾವ್ದೇ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಇನ್ the italic font, so that we can easily identify which is the variable. So ಆ ತರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ, we have the var tag. So var tag, ಎಲ್ಲಿ ನೀವು var tag ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದನ್ನ ಅದು ಯಾವ ತರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, it will display that as a variable. So ವೇರಿಯಬಲ್ ತರ ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನೇ ನೀವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is going to be show that as the variable, italic ಅಲ್ಲಿ ಅದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಇಟಾಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, in the output screen I will show you. Yes, so look at here. In this output screen, what we are going to see is, what we are going to observe is, var is a normal text, it is not a variable. Full name is a variable. ಸೊ ಫುಲ್ ನೇಮಿಗೂ ವಾರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಗ್. ವಾರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೇಕ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್, look at here. So here what we are going to use is, we are going to make use of the var tag. So how the var tag is going to be used? So var tag is going to be used like to display the variables. So var tag
var tag ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, var tag will help you to display the ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ num is equal to num1 plus num2 ಈ ತರ ಬರೆದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಗ್, ಸಾರಿ ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ನಿಮಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ತರ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಯಾವುದು, ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಯಾವುದು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾವು ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಟಚ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಇಸ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನೇ ತಗೋತೀವಿ. ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ಐ ರೈಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ನಾನು ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ನಮ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎ, ಸೊ ನಮ್ ಇಸ್ ಎ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ರೈಟ್ ವ್ಯಾರ್ ನಮ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್. ನಾಟ್ ನಮ್ ಇಸ್ ಎ ವ್ಯಾರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯಾವ್ದು ಟ್ಯಾಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ವ್ಯಾರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ವ್ಯಾರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ದ ನಮ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ವ್ಯಾರ್, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾರ್, ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರಬೇಕು, ನಮ್1. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ವ್ಯಾರ್, ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್. ಪ್ಲಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ನನಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾರ್. ಸೊ ಈ ತರ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾರ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿಸ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ವಾಟ್ ಐ ಡು, ಐ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಏನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ವ್ಯಾರ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾಂಟ್, ದೆನ್ ನಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಮ್. ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ದ ಇಟಾಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಸೊ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಇಟಾಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ವ್ಯಾರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್. So this is how we are going to see the var. The var tag. Var tag ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, var tag ನ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Is that clear all of you? What is the var tag and why we are going to use var tag? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ತರ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಕೋಡ್ ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನಮ್1 ನಮ್2 ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ
ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ತರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ವಾರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಟಾಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಯೂಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಟ್ಯಾಗ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ದ ಡೆಮೋ ಹಿಯರ್. Look at the demo. I will just share the screen. See here, if anything, if you want to display that as the variable. ಈಗ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಾರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ವ್ಯಾರ್ ಅಂತಾನೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ವ್ಯಾರ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ವ್ಯಾರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ ಆರ್ ಆವರೇಜ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಆವರೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್. ಆವರೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ತರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆವರೇಜಿಗೆ ನಾನು ಏನೇನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಐ ಗಿವ್ ನಮ್ ಒನ್ ನಮ್ ಟು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಆವರೇಜ್ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಕಾಲ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಕಾಲ್ ನಮ್ ಟು. ಸೊ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದಟ್ ಆವರೇಜ್ ನಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ ಟು ಆರ್ ಸಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ ಟು. Sum is equal to num1 plus num2. I will just refresh this. Okay, it is in the same line. Yes, you can see the difference. Var and here num it is in the italic again is equal to num1 plus num2. So this is how we are going to see the num1 plus num2. So num1 plus num2 ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಯಾವುದು ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಈಸಿಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ನಮ್ ಟ್ಯಾಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ನಮ್ ಟ್ಯಾಗ್, ಸಾರಿ ವಾರ್ ಟ್ಯಾಗ್. ವಾರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಆ ತರ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಈ ತರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಾರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ತರ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಯಾಂಪ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಅನ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. look at here. I will just create the code for that. See, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು h3 ಟ್ಯಾಗ್ ತಗೋತೀನಿ, ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಡೆಮೋ ಅಂತ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಳಗೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಸ್ಯಾಂಪ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಹಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಹಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸೊ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಹಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ನನಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟಿಗೂ ಹಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟಿಗೂ ಇದು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೋ ಅದೇ ಫಾಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಮೈ ಔಟ್ಪುಟ್. ಓಕೆ, ಹಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಫಾಂಟ್ ಸ್ಟೈಲಿಗೂ ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ಫಾಂಟ್ ಸ್ಟೈಲಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಂಡೋಗೆ ನಮಗೆ ಏನಿದೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಮಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವ ತರ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ತರನೇ
ಈ ಹಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಾಂಟ್ ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ದಟ್. ಸೊ ಹಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಾಂಟಿಗೂ ಬೇರೆ ಫಾಂಟಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. So, how this Hello World font is going to be different from the other font, or how this Hello World got the font of same output what we are going to see on the Java or PHP. ಅದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫಾಂಟ್ ಇದೇ ತರ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ತರದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫಾಂಟ್ ನ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಇಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಾವು ಯಾವ ತರ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಸೇ ಹಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡೆ. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಒಳಗೆ ಸಮ್ ಈಸ್ 20 ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಸಮ್ ಈಸ್ 20. ಈಗ ನಾನು ತೋರಿಸಿದೆ sum is 20. Hello world, sum is 20. I need a break here. Yes. See, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಿದೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು. ಈ ಫಾಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದೊಂಥರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂದ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಫಾಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರದೊಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನಿದೆ ಆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಸ್ಯಾಂಪ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಸ್ಯಾಂಪ್ ಟ್ಯಾಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Is it clear, all of you? What is SAM tag and how the SAM tag is going to be used? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? var tag ಏನು, SAM tag ಏನು? Is it clear? All of you? Are you getting what is SAM tag? What is var tag? This Yes, one, sir. last one is interesting. This is the KBD tag. What is this KBD tag? Is keyboard input tag. ಸೊ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನೀವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈ ಕೀಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೆಬಿಡಿ ಟ್ಯಾಗ್. ಕೆಬಿಡಿ ಇಸ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದ್ರದ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತಂದ್ರೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿ, ಸಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಫಾರ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿ ನಾನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ ಈ ತರ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಯೂಸರಿಗಾಗ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿ ಫಾರ್ ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿ ಫಾರ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ್ ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ನೀವು ಯೂಸರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಕೀ ಒತ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ತರದ್ದು ಕೆಬಿಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಸೊ ಕೆಬಿಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಯರ್ ನೀವು ಏನೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಫಾರ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ತರ ಬರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಟನ್ ತರ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಕೆಬಿಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಟನ್ ತರ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟನ್ ತರ ಬರ್ಬೇಕು ಸಿಗೆ. ಅಂಡ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಂಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಡ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಏನಿದೆ ಇದು ನನಗೆ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಗೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಕೋಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಇದೇ ತರದ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ತಗೋತೀರಾ. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಎ ನ್ಯೂ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಡೆಮೋ ಓವರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ತಗೊಂಡೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ, ಐ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಫಾರ್ ಲಾಕ್ ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಫಾರ್ ಲಾಕ್ ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಏನಿದೆ. ಸೊ ಐ ಟೇಕ್ ಕೆಬಿಡಿ ಒಳಗಡೆ
ವಿಂಡೋಸ್ ಕೀ, ವಿಂಡೋಸ್ ಕೀ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬಟನ್ ಏನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ KBD ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ KBD ಒಳಗಡೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಎಲ್. ವಿಂಡೋಸ್ ಎಲ್ is the shortcut for lock your system. So Windows L is the shortcut for lock your system. ಇದನ್ನ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಎಲ್, ವಿಂಡೋಸ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ is the shortcut for lock your system. Is the shortcut for lock your system. Similarly, I take another one. Uh, shortcut to open command prompt. Shortcut to open command prompt. Shortcut to open command prompt. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕೀ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಗೇನ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಆರ್. ವಿಂಡೋಸ್ ಆರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಫ್ರೆಶ್ ದಿಸ್. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಟು ಓಪನ್ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೀಸ್ ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಏನ್ ನಿಮ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀಸ್ ಏನು, ಯಾವ್ದಕ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ KBD ಟ್ಯಾಗ್. KBD ಟ್ಯಾಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಬಟನ್ ಲೈಕ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದೊಂದು ಬಟನ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬಟನ್ ಕೀ, ಮತ್ತೆ ಸಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕೀ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಕ್ಸ್, ವಿಂಡೋಸ್ ಎಲ್, ವಿಂಡೋಸ್ ಆರ್. ಸೊ ಈ ತರ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, KBD ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ KBD ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್. KBD ಟ್ಯಾಗ್ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So these are the things what we learned. If I just quickly recall what and all the things we did. So if I quickly recall what and all the things are, what are the different tags we learned in the today's class. So ಯಾವ the tags ನಾವು use ಮಾಡಿದ್ದು? Coming from the first one, we make use of the code tag. So code tag ಆದ್ಮೇಲೆ we learned how to use pre tag. Pre tag ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? We learned how pre-scrollable, how to use pre-scrollable. Pre-scrollable. Then after this we learned what is var. Var ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Then we make use of sam. Okay. Then we make use of KBD. So these are the different tags what we learned in the today's class. In the today's class, we learned about code, pre-tag, var, sam tag, and KBD tags. So these are the different tags which help us to make an coding like web pages in a particular websites. Websites ಯಾವುದೋ ಒಂದು websites ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ತರ ಕೋಡಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if you are on if you got a job where their clients are like Byju's, ಆ ತರದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇದೆ, ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಗೀಕ್ ಫಾರ್ ಗೀಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆತರ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ತರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ these the special tags. These special tags are available only on the Bootstrap. So in the Bootstrap ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಏನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇದು ಈ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ತರದ್ದು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ HTML ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ, HTML5 ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ.
ಸೊ ಆ ತರ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್. ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ಇನ್ ಅ ಮೋರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ವೇ ಫಾರ್ ಅನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಆ ತರ ಕೋಡಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ the tags. So these are the things what we learned in the today's class. Anybody, any doubt with these five different types of class what we learned in the today's session? Anybody? ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಸರ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. If you have any doubt, you please ask me. So these are the things. Any doubt you can ask me right now, or else you can message me later if you have any doubt on any particular topic. ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರು? Anybody? Any doubt? Okay. That's all from my side for the today's session. We'll meet you tomorrow again with the next concept. Maybe tomorrow will be the last class for your Bootstrap. After that, I will quickly go on with the jQuery. Then I will go with the AngularJS. So these are the things for the today's session. We'll meet you again in tomorrow's session. Thank you. Thank you all of you.